Chemistry Honors. Today I have to discuss about again WBSET General Aptitude, that is Research Aptitude. The today's lecture is Research Aptitude. Okay. সো রিসার্চ অ্যাপটিটিউড বা বলতে আমরা এটাও বলতে পারি রিসার্চ অ্যাপটিটিউড বলতে আমরা সাধারণত কী বুঝি, আগেরটা ছিল টিচিং অ্যাপটিটিউড, আজকাল রিসার্চ অ্যাপটিটিউড। রিসার্চ অ্যাপটিটিউড মিনস গবেষণার দক্ষতা। ওকে, রিসার্চ অ্যাপটিটিউড দ্যাট মিনস গবেষণা দক্ষতা। ওকে, তো আজকে আমরা পড়ব বা কোশ্চেন সলভ করব অ্যারাউন্ড দ্য রিসার্চ অ্যাপটিটিউড কনসেপ্ট। ওকে, আজকে আমরা গবেষণা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে আমরা বেশ কিছু কোশ্চেন সলভ করব। ওকে, so now I have to start the first question. First question. Members of the same species are not alike. Said by. Members of the same species are not alike. Said by. যিনি বলেছেন একই প্রজাতির বংশধররা একই রকম দেখতে নয়। অপশন এ বেস্ট, বা যেটা বাংলায় বলে বেস্ট, বি ডারউইন, when C Herbert Spencer. Herbert Spencer. D. Good. Good. So I give you 30 seconds to answer which is most appropriate to you. ঠিক আছে, কোনটা তোমার সাপেক্ষে সবচেয়ে বেশি appropriate, choose which one is correct. Okay, 30 seconds. Time start now. Sorry. Time up.
সো মেম্বার অফ দ্য সেম স্পিসিস আর নট অ্যালাইক সেইড বাই, যিনি বলেছেন একই প্রজাতির বংশধররা একই রকম দেখতে নয়। এটা খুব বিখ্যাত একটা উক্তি। ওকে, যেহেতু স্টেটমেন্টটা তোমার এরকম করে দেওয়া আছে, অনেকে এটা ধরতে পারবে না। In this way the statement is written, there may be many people never understand or never determine the which one is correct, but this statement is very famous. Okay, this statement is very famous. That is, there must be no any two species in our world. There must be any no what I say, that is, any two species, if you consider, there must be at least some differences will be there. No two species in the world are similar or alike. Okay, পৃথিবীতে কোনো দুটো স্পিসিস এমন নেই যে একেবারে হুবহু একই রকম, তাদের মধ্যে কোনো ভেদ বা উপকরণ নেই। ঠিক আছে, তার মানে এটা কোথা থেকে আসে? ভেদ বা প্রকরণের সূত্র থেকে আসে, right? There must be any two species, if you consider, in the world that never be alike. There must be some differences, right? And that statement completely given by Darwin. Okay, বোঝা গেল? There must be all the other option will be incorrect. Darwin is the correct answer. Okay, because Darwin give this idea, if there must be a twin, suppose there must be twin, that means especially for those twin who are completely looking same. Okay, their looks are same, this type of twin, if we consider this type of twin, there must be also some differences, not the twin also have the difference. And if twin have the difference, so there must be obviously the father, son, grandfather, there must be lots of difference can be there. Suppose you are a child of your father and mother, there must be lots of quality you achieve from your father, lots of quality you achieve from your mother. There must be lots of quality is present in you, lots of quality is present in your attitude, in your behavior, which are not given by your father and mother, that should be given by your grandfather or grandmother, or even maternal aunt or your uncle, so on, right? So that means what? That means there must be we never say that is you get all the qualities from your father only. That is not that. You get the mixture of all the qualities from your father, maybe your mother, maybe your other members of your whole of the generation. Okay, so that's why there must be a difference can be there from father to son, or son to grandfather to son, or even twin members also. ঠিক আছে, যমজ ভাই বোনের ক্ষেত্রেও এই বিভেদটা পাওয়া যায়। ওকে, so that means any two species are not same or not alike. পৃথিবীতে এমন কোনো দুটো জীব বা দুটো স্পেসিস তুমি পাবে না যে হুবহু একই রকম, তাদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নেই। তো এইটা খুব বিখ্যাত, দিস ইজ এ ভেরি ফেমাস থিওরি, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ডিজাইন বাই ডারউইন, কমপ্লিটলি ডারউইন। ওকে, এটা ডারউইনই বলেছে, এটা শিওর হয়ে যাও। বিকজ হোয়েন ইউ গো ইন লাইফ সায়েন্স অর biology, okay, there must be some revolution, there must be some things are there which give the idea, that is how the changes can be developed. And there must be two theory is very important, that is one theory is given by Lamarck, okay, and another theory given by Darwin. According to Lamarck, that is, there must be said that if we use constantly any one organ in our daily life too much, and that should be the process of this using of a particular organ that should be going on, so in that case the organ gets more active, and that should be exist in our future life. Okay, and if there must be, if you constantly never use any particular never use
our particular organ or particular things, there must be constantly this organ losses their activity, and one time that should be gets as a what I said as a not useful organ, and sometimes that should be vanish. Okay, so this thinking, these theory are designed by Lamarck. As for example, coccyx in our body, one time when the mans are behave as a monkey, there must be the knowledge of man's what come, that is monkey. Once at a time they started walk in their 2 foot, so ultimately they behave as a man in by step revolution, right? So that's why they are আমি কি বলতে পারি, লেজে ইংলিশ আমার এখন মনে পড়ছে না, তাদের এই লেজটাই পরবর্তীকালে আমাদের শরীরে কক্সিসে পরিণত হয়। তো দিস থিঙ্কিং ক্যান গিভেন বাই লামার্ক. This is the one theory. And another theory that should be designed by Darwin, that is there must be any 2 species are not same, not similar. There must be some differences will be there. পৃথিবীতে কোনো দুটো জীব একই রকম হতে পারে না, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো ভেদ বা উপকরণ আছে। ওকে, নেক্সট। 2 নম্বর, a good hypothesis should be একটি প্রকল্প যেমন হওয়া উচিত। অপশন এ, formulated in a way that can be tested by the data. That means what? উপাক্ষের সাহায্যে একে পরীক্ষা করা যায়। অপশন বি, of limited scope and should not have global significance. ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও বিশ্বজোড়া গুরুত্ব নেই। অপশন সি, real life situations. That means বাস্তবিক হতে হবে। অপশন ডি, এটা তো অল মানে সব। এবার তোমাকে চুজ করতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। এ গুড হাইপোথেসিস শুড বি, একটি প্রকল্প যেমন হওয়া উচিত। অপশন এ, ফর্মুলেটেড ইন এ ওয়ে দ্যাট ক্যান বি টেস্টেড বাই দ্য ডাটা, উপাক্ষের সাহায্যে একে পরীক্ষা করা যায়।
of limited scope and should not have global significance, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বিশ্বজোড়া গুরুত্ব নেই। রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন, বাস্তবিক, অল, সব। ঠিক আছে, তো ইউ হ্যাভ টু চুজ হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট। 30 seconds. Time start now. Time up. Okay. So, a good hypothesis should be একটি প্রকল্প যেমন হওয়া উচিত। Hypothesis, that is a, you can say this is as a imagination, or that is a critical thinking, okay, which having some differences than the thesis, okay. One day I will describe all of this. That is the one term thesis, other term hypothesis, what is research work, what is PhD, I will discuss later. But now you have to remember that a hypothesis and thesis have some differences. Hypothesis is somehow is called as what? That is a critical thinking and somehow some imagination based thing, okay, যেটা বাংলা তুমি বলতে পারো ভালো কথা প্রকল্প, ঠিক আছে। তো that should be there must be four options are there. So that is a good hypothesis. That should be that what type? That is first one, formulated in a way that can be tested by data. That means what? There must be some data will be there and that should be tested. Okay, তাহলে উপাত্তের সাহায্যে একে পরীক্ষা করা যায়। Option B, of limited scope. Okay, there must be the scope will be limited and also should not have the global significance. তার মানে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, বিশ্বজোড়া গুরুত্ব নেই। রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন, বাস্তবিক হতে হবে, অল, সব। So always remember that is a good hypothesis, that is real life situation will be also the, this is will be correct, right? This is also correct because when hypothesis you have to first, you have to tested this. Tested not by tongue, this is not that. That is tested by the experiment, by the field work, by the lab experiment and so on. Okay, first you have to test it by the data. Okay, second one, real life situation. Obviously the hypothesis that should be oriented about the real life situation. যেই হাইপোথিসিসই হোক না কেন সেটা রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে হবে, সেটা এমন কোনো রূপকথার গল্পের হবে না, সেটা রিয়েল বাস্তবিক হবে, ঠিক আছে। আর এই দুটো যখনই রাইট হয়ে গেল তাহলে বুঝতেই পারছো তোমার বিটাও রাইট হবে। বিটা রাইট মানে কি? দ্যাট মিনস লিমিটেড স্কোপ অ্যান্ড have no global significance because this is not goes to thesis or that is not goes to the correct মানে কি standard one. That means hypothesis is the P concept, okay, and that should be goes to so much experiment, so much things, and then it goes to the কি বলবো, that is a থিসিস, ওকে। তো হাইপোথিসিস অনেক আগের একটা জিনিস, সেটা হলে কি তোমাকে হাইপোথিসিসটাকে তোমাকে নিয়ে চর্চা করতে হবে, সেটা একদম পুরোপুরি প্রুফ হলে সেটাকে তুমি বলতে পারো যে সেটা একটা তোমার অ্যাচিভমেন্ট, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত সেটা হাইপোথিসিসে পরিণত হবে। তো সেটার কোনো গ্লোবাল সিগনিফিকেন্স সেই মুহূর্তে থাকে না। সেটা যদি অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তাহলে তখন গ্লোবাল সিগনিফিকেন্স একটা ব্যাপার থাকে, তার আগ পর্যন্ত তার গ্লোবাল সিগনিফিকেন্স থাকে না, তার একটা সীমাবদ্ধতা থাকে। দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ হাইপোথিসিস। আমি এটা বুঝাবো হাইপোথিসিস ব্যাপারটা। তো সেই জন্য অপশন ভিও কারেক্ট। তাহলে আমরা অপশন এ কারেক্ট, অপশন বি কারেক্ট, অপশন সি কারেক্ট। দ্যাট মিনস অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অল ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। All is the correct answer. Now, next. Next question. Field study
is related to. Field study যার সাথে জড়িত। অপশন এ experimental situations, পরীক্ষণীয় পরিস্থিতির সঙ্গে অপশন বি laboratory situations, গবেষণার পরিস্থিতির সঙ্গে। অপশন সি real life situation, বাস্তবিক পরিস্থিতি সঙ্গে all সব। ওকে, so time start now, 30 seconds. Okay, time up. Field study is related to, field study কার সঙ্গে রিলেটেড? একটা ভালো জিনিস মনে রাখবে, field study is not related to the laboratory experiment. Okay, this is basically that is zoology, botany, microbiology, pharmacy, chemistry, physics. They are based on, I think, experimental thing, that is laboratory experiment. Okay, because I am not from those stream, I am belong to chemistry background, so I can better say that is chemistry, that is obviously based on laboratory experiment. Okay, without lab, chemistry is very difficult to understand as a practical, as a project, as a dissertation, as a PhD work. Okay, so when we have to go to field study work, field study is not related to the laboratory experiment. First you have to keep in mind. Okay, field study কখনোই তোমার ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে জড়িত নয়। ঠিক আছে, তাই সেক্ষেত্রে বি তো প্রথমেই কাটা হয়ে গেল। ইফ বি ইজ রং, দ্যাট মিনস ডি ইজ অলসো রং। একটা যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে অল এই অপশনটাও ভুল, বিকজ দ্যার মাস্ট বি ওয়ান অপশন ইউ গেট অ্যাজ এ রং, so that's why the all term is also wrong. Okay, next one, always remember experimental situation, that is also same things, মানে কি পরীক্ষণীয় পরিস্থিতির সঙ্গে তোমার, তার মানে কি, that is there must be some experimental data, experimental things are there. Always remember field study is not related to the experimental or laboratory techniques or any this type of things. Okay, so that's why option A is also incorrect. So there must be which was rest, which is rest, that is real life situation. Always remember field study is obviously related to real life situation, that means বাস্তবিক জীবনের সঙ্গে field study কিন্তু জড়িত, তাহলে option C is the correct answer. Okay, okay, next. Question number 4.
logic of induction is very close to যুক্তির আরোহ যার খুব কাছাকাছি। অপশন এ লজিক অফ অবজারভেশন, পর্যবেক্ষণের যুক্তি। অপশন বি লজিক অফ স্যাম্পলিং। নমুনা যুক্তি। অপশন সি নান। কোনটি নয়। অপশন ডি অল, মানে সব। ওকে, সো লজিক অফ ইন্ডাকশন ইজ ভেরি ক্লোজ টু, যুক্তির আরোহ যার খুব কাছাকাছি। অপশন এ লজিক অফ অবজারভেশন, পর্যবেক্ষণের যুক্তি। বি লজিক অফ স্যাম্পলিং, নমুনার যুক্তি। সি নান, কোনোটি নয়। ডি অল, সব। So you have get 30 seconds. Which one is correct? Choose. Okay. Then I will say. Okay. Time up. So logic of induction, okay, logic of induction is very close to, logic of induction মানে বোঝায় তোমার যুক্তির আরোহ যার খুব কাছাকাছি। তো always remember logic of induction not depend upon the logic of observation. ওকে, তুমি কিভাবে অবজার্ভ করছো সেটার ওপর কিন্তু ডিপেন্ড করে না, ডিপেন্ড করে লজিক অফ স্যাম্পলিং বা নমুনার যুক্তির ওপর। ঠিক আছে, তুমি যে নমুনা নিচ্ছ সেটার ভিত্তি করে যেসব যুক্তি বা যেসব লজিক উঠে আসবে সেগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। দ্যাট ইজ ডাজ নট ডিপেন্ড অন দ্য লজিক অফ অবজারভেশন। So that's why option B is correct. As there must be two option is there, one is correct. So obviously all option will be incorrect. And there must be one is correct. So that's why none option will be incorrect. So option B is the correct answer. Okay, next. Okay. Fourth one. Research born in our mind by গবেষণা আমাদের মনে তৈরি হয়। অপশনে বাই কোশ্চেনারি, প্রশ্নের মাধ্যমে। বি
by adjustment, মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। C by আর কি আছে, বাই ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। অপশন ডি, অল সব। সো রিসার্চ, এটা একটু কোটেশনে দিতে পারো, রিসার্চ বা গবেষণা, দ্যাট শুড বি বর্ন ইন আওয়ার মাইন্ড, আমাদের মাথায় বা আমাদের মনে এই যে রিসার্চ জিনিসটা আসে কোথা থেকে, গবেষণা আমাদের মনে তৈরি হয় কোথা থেকে। ফার্স্ট ওয়ান বাই কোশ্চেনারি, প্রশ্নের মাধ্যমে। অপশন বি বাই অ্যাডজাস্টমেন্ট, মেনে নেওয়ার মাধ্যমে। সি বাই ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। ডি অল সব। সো 30 সেকেন্ড, you have to choose which one is correct. ওকে, রিসার্চ বর্ন ইন আওয়ার মাইন্ড বাই, গবেষণা আমাদের মনে তৈরি হয় কোথা থেকে হয়। অলওয়েজ রিমেম্বার, রিসার্চ মিন্স হোয়াট, ইউ হ্যাভ টু ডিসকভার সামথিং, you have to produce some new thing, or you can make the some new. Okay, so that means what, that means you gain new knowledge, new experience, new concept, right? So that is these things, to know something new, these things develop from the questionnaire, never develop from interview, never develop by adjustment. ওকে, বোঝা গেল? তো তোমার রিসার্চ বলতে বোঝায় কোনো কিছু খোঁজা বা কোনো কিছু নতুন করে পাওয়া। তো সেটা তোমার কখনো ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার, ইভেন অ্যাডজাস্টমেন্ট বা মেনে নেওয়া থেকে তৈরি হয় না, এটা সবসময় কোশ্চেনারি থেকে তৈরি হয়। When you have the more and more question in your mind, so there must be the research will be more good. Okay, even not only that, when we do as a laboratory experiments, so there we have to keep in mind, that is we have a first the some imagination, that is A and B that should be react to each other, there must be AB product is produced. Okay, so or C product is produced, so there must be, this is our imagination. Okay, or this is our concept, that is okay, A and B that should be react to each other, there must be D and C is produced. Okay, so this type of things are there, but there must be so many things in during laboratory performance are there. There must be reagent added, there must be the condition, temperature, pressure, and also the solubility, and also there some solvent consideration there. Sometimes there must be the product which have to be produced, this is not actually not formed, there must be some another result can be gained, that can be also seen. Okay, so that's why there must be each and every step give a question to your mind, why this product is not formed but this product is formed, there must be a question. If this product is formed, which is I predict, so what is the mechanism of this reaction, what is the scheme of the reaction, how we can utilize, and how we further go in our future research. So all of this based on questions. ওকে, তো প্রত্যেকটা স্টেপ কোশ্চেনের উপর ভিত্তি করে আছে, যে তুমি A প্লাস বি তৈরি করে C প্লাস ডি তৈরি করেছো, সেটার মেকানিজম কী হতে পারে। আচ্ছা, সেটা তো তৈরি হলো, তো সেখানে আর কি কি বাই প্রোডাক্ট ফর্মেশন করতে পারে, বাই প্রোডাক্ট ফর্মেশনই বা কেন করলো। এবার ধরো তোমার ডিউরিং এক্সপেরিমেন্ট C প্লাস ডি না হয়ে অন্য কিছুই তৈরি হয়ে গেল, তো সেটাই বা কেন তৈরি হলো। আবার
তুমি এই যে তুমি প্রোডাক্টটা পেলে পিউরিফাই করে এনএমআর ডেটা দিয়ে তুমি যখন কনক্লুশন করলে ইয়েস মাই প্রোডাক্ট ইজ পিওর, তারপরে সেটা দিয়ে তুমি ফার্দার রিসার্চ কীভাবে কী করবে। তো প্রত্যেকটা স্টেপে তোমাকে কিন্তু একটা কোশ্চেন কিন্তু দিবে। একটা কোশ্চেন কে দিবে? কোনো এক্সামিনার দিবে না, কোনো ইন্টারভিউয়ার দিবে না, সেটা তোমার মাইন্ডে তৈরি হতে থাকবে যত তুমি ল্যাবরেটরি পারফরমেন্স করতে থাকবে। তো দ্যাটস ওয়াই রিসার্চ ইজ বর্ন ইন আওয়ার মাইন্ড বাই কোশ্চেনারি। ওকে, বোঝা গেল? একটা বাচ্চা সে ছোটোবেলা থেকে যত বেশি কোশ্চেন করবে নিজেকে, তার কোশ্চেন করার একটা স্বভাব থাকবে তার মনের মধ্যে, সে রিসার্চে অনেক ভালো বেটার রেজাল্ট করতে পারবে। দিস ইজ দ্য থিঙ্কিং। ওকে, বোঝা গেল? তাহলে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো অল তো হবে না, এটাও হবে না, এটাও হবে না। ওকে, নেক্সট। ফাইভ, the probability of a head and tail of tossing 4 coins simultaneously is চারটি পয়সার কয়েন পর্যায়ক্রমে হেড ও টেল এর সম্ভাব্য ফল হলো। অপশন এ 1/16, অপশন বি 1/64, অপশন বি 1/8, অপশন ডি 1/4। বাবা, এটা রিলেটেড টু ম্যাথামেটিক্স, রাইট? ওকে, দ্য প্রবাবিলিটি অফ এ হেড অ্যান্ড এ টেল অফ টসিং 4 কয়েন সাইমultaneously ইজ, চারটি পয়সার কয়েন পর্যায়ক্রমে হেড ও টেলের সম্ভাব্য ফল হলো 1/16, 1/64, 1/8, 1/4. Okay, choose which one is correct. Okay, next. 30 seconds. Okay, time up. দেখো, বোঝো, there must be a coin is there. Suppose এখানে 10 টাকার কয়েন, there must be head is there, there must be tail is there. Okay, who are very familiar to cricket, they understand that, because before starting the cricket tournament there must be a toss is there. Toss means any one of the captain of the team that should be toss the coin, and there may be if he choose head, and this head will, if this head is come, if this head will come, so there must be the this captain determine which team started the which team will started the match. Okay, if there must be the opposite will come, so there must be the opposite captain. I think this type of things can be there. আমি একটু গড়বড় করে ফেললাম, that is
There must be, before tournament, there must be toss will be there. There must be head or tail, that should be according to the corresponding captains of the teams, that should become, and with respect to the head and tail result, there must be the first batting or first bowling that should be determined. Okay, you all know that. তার মানে একটা কয়েনে হেড থাকে টেল থাকে। যারা তোমরা ক্রিকেট জানো, তোমরা ভালো করে জানো যে খেলার প্রথমে শুরুতেই টস হয়, সেই টসের ক্ষেত্রে ওই হেড আর টেলের ওপর ভিত্তি করেই তোমার ডিটারমাইন হয় কোন টিম আগে খেলবে। ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে তোমরা জানো যে দুটো রেজাল্ট হয়। একটা কয়েনকে তুমি স্বাধীনভাবে যদি তুমি ছুঁড়ে দাও উপরে, সেটা দুটো রেজাল্ট হতে পারে, একটা হলো হেড আর একটা হলো টেল। ঠিক আছে, তো সেই হেড আর টেলের তাহলে দুটো রেজাল্ট হতে পারে। তাহলে আমরা জানি কি একটা কয়েনের ক্ষেত্রে ফরে ওয়ান কয়েন, তাহলে ওয়ান কয়েন আমরা কি প্রবাবিলিটি পাই, নিচে হলো টোটাল প্রবাবিলিটি, টোটাল পি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ মাস্ট বি সাকসেসিভ পি, দ্যাট ইজ মাস্ট বি যে পিটা, যে প্রবাবিলিটিটা আসতে পারে। তো তোমার টোটাল প্রবাবিলিটি তো দুটো, বিকজ দেয়ার মাস্ট বি হেড অ্যান্ড টেল ইজ দেয়ার, বাট any one will become. So that's why successive probability, that should be 1. Okay, this is for one coin. But when for 4 coins are there, so there must be 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, that should be 1 by 16. Okay, so 1 by 16 is the correct answer, because all are independent event. Okay, they are not related to each other, so you can see that is all are multiplied to each other, ultimately the result will be 1 by 16. যেহেতু এরা প্রত্যেকে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা, এরা কারোর সঙ্গে কারোর সম্পর্ক কোনো নেই, তো প্রত্যেকটাকে গুণ করে তুমি পেতে পারো 1 by 16. Okay, this is the correct answer. Okay, next. Sixth one. Hypothesis cannot be stated in প্রকল্পকে যেভাবে বলা যাবে না। অপশন এ, রিলেটিভ টার্মস, বা যেটাকে বলতে পারো ঘোষণা সংক্রান্ত পদে। অপশন বি, জেনারেল টার্মস, সাধারণ পদে। অপশন সি, বোথ। উভয়, নন। কোনটি নয়। Okay, so you get 30 seconds. Which one is correct? Hypothesis cannot be stated in, প্রকল্পকে যেভাবে, এটা যেভাবে বলা যাবে না। ফার্স্ট অপশন রিলেটিভ টার্মস, ঘোষণা সংক্রান্ত পদে। জেনারেল টার্মস, সাধারণ পদে। সি, বোথ, উভয়। ডি, নন, কোনোটাই নয়। টাইম স্টার্ট নাও। Okay, time up.
hypothesis cannot be stated in প্রকল্প যেভাবে বলা যাবে না always remember hypothesis not a declarative terms. Okay, if this is goes to declarative terms, so this is never said as hypothesis. Okay, this is completely goes to the standard things, that is maybe you can say thesis, this maybe you can say as research work and so on. Mane ki, that means which are universally approved. Okay, but hypothesis is not this. Hypothesis need the approval. Okay, বোঝার চেষ্টা করো, hypothesis is not the declarative terms. Hypothesis is not getting the approval to universally acceptance. ওকে, হাইপোথিসিস কিন্তু গোটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীনভাবে অ্যাকসেপ্টেড হওয়ার অ্যাপ্রুভাল তখনও পায় না, সেই জন্য সেটাকে বলা হয় হাইপোথিসিস। সেটা যখন স্ট্যান্ডার্ডিটি পেয়ে যাবে সেটা তখন হাইপোথিসিস বলা হয় না, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই ডিক্লারেটিভ টার্ম হবে না, general term হবে, যেহেতু general term as there must be general term is correct, so that's why both will be incorrect, none will be incorrect. So option B is the correct answer. Okay, next. সাত 7. The best qualification that a researcher possesses is একজন গবেষকের সবচেয়ে ভালো গুণ। অপশন এ অ্যাবিলিটি, বা যেটাকে বলতে পারো দক্ষতা। কিউরিওসিটি, এটা হলো কৌতূহল। অপশন সি বোথ, উভয়। অপশন ডি নান, কোনোটি নয়। So time start now. That is the best qualification that a researcher possesses is. একজন গবেষকের সবচেয়ে ভালো গুণ হলো, ওকে। অপশন এ অ্যাবিলিটি, দক্ষতা। অপশন বি কিউরিওসিটি, কৌতূহল। অপশন সি বোথ, উভয়। অপশন ডি নান, কোনোটি নয়। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু চুজ। 30 seconds are given. Okay, next. Okay, now the best qualification that researcher possesses, একজন গবেষকের সবচেয়ে ভালো গুণ, that is not ability. Always remember, if you are a teacher, if you are a student, if you are belongs to the academic career, always remember, never make any people as such in any time never insult any people with respect to their ability. Okay, because ability is not always achievable, that sometimes that should be given by born by the god. Okay, so that's why never insult them, never argue with them. Sometimes the ability that should be differ. Okay, that should be differ with person to person. So we never think that that is the good
the people which have more ability, they have to participate, and the people which are unable to do, they never participate. We never classify this, we never say this. This is very wrong approach. Many people do that, many people say that, but that is not a good approach. Okay, because it this is our fundamental, this is our very crucial right, that is we can participate in all of the things which are going on in our world. Okay, that is not depend our ability, that is depend, that is there must be, we have right to participate all in all of this. Okay, so that's why ability is incorrect. As ability is incorrect, so both option will be incorrect, right? So option B is the correct answer, because there must be best qualification of researcher, that should be QACT. They must have the QACT around their research work. Okay, this is their one of the good characteristics. Okay, so that's why option D will be incorrect. So that is, you have to remember that. এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে, সবসময় মনে রাখবে, when তোমার যখনই টিচার হবে বা কোনো রিসার্চে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হবে, বা তোমরা পিএইচডি করবে, বা তোমরা স্কলার হবে, বা তোমরা প্রফেসর হবে, বা যাই হবে, সবসময় চেষ্টা করবে, বা অ্যাজ এ যে কোনো প্রফেশনে তোমরা যাও, কখনো কোনো স্টুডেন্ট বা কোনো মানুষকে বা কোনো পার্টিসিপেন্টকে তাদের দক্ষতার ভিত্তিতে ক্লাসিফাই করে যে না তুমি এটাতে পার্টিসিপেট করবে না, তুমি এটাতে এটা যাবে না, এই অ্যাপ্রোচটা করবে না, কারণ দিস ইজ নট এ গুড অ্যাপ্রোচ। এটা একটা ভালো অ্যাপ্রোচ নয়। অ্যাপ্রোচ হবে এটা যে প্রত্যেকেই যেন পার্টিসিপেট করতে পারে, এটা যেন তাদের বাধা আমরা তৈরি না করি, সেটা রুলস রেগুলেশন সেটা আলাদা ব্যাপার। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই অলওয়েজ রিমেম্বার কিউরিওসিটি ইজ দ্য গুড ক্যারেক্টারিস্টিক অফ এনি রিসার্চার, বিকজ একজন রিসার্চার তার মাথায় যদি যত বেশি কৌতূহল হবে, সে কাজটাকে তত বেশি গুরুত্ব দিয়ে করবে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য থিং, দ্যাট ইজ সিনসিয়ারিটি তৈরি হবে। সেকেন্ড থিং, সে যত বেশি কিউরিওসিটি তার থাকবে, তত সে কী হবে, যে কোনো কাজটাকে সে তত বেশি রিজন দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। সে ওই ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কোন জিনিসটা কী কারণে হলো সে খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারবে, এবং তার থিসিস পেপারে খুব ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে। This is one of the thing, and also not only that, he or she can interpret the result. তারা ওই রেজাল্টটাকে অ্যানালাইসিস করতে পারবে, ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে, বলতে পারবে যে সেটা থেকে এটা কেন হলো। Okay, because there must be lab experiments, not only the things of research, that is there must be, we have to monitor all the process, we have to take care of our products, we have to purify, we have to keep in any safe area, and then we have to rectify which product is there. We have to confirm the structure of the product by NMR, by 13 carbon NMR, by 1H NMR, by IR spectroscopy, by mass spectra also. Okay, and after that we have to interpret the result, we have to analyze the result. Okay, so this all of the process will be best when the researcher have some curiosity. Okay, next. Eight. An example of scientific knowledge is বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের একটি উদাহরণ হলো অপশন এ ল্যাবরেটরি and field experiments,
গবেষণা ক্ষেত্রীয় পরীক্ষা অপশন বি অথরিটি অফ গেট ম্যান মহান ব্যক্তিদের আধিপত্য ওকে অপশন সি বোথ উভয় এটাতেই গন্ডগোল করে না উভয় আর নান I think most of the cases this both and none will be confused okay কোনোটি নয় so an example of scientific knowledge that means বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের একটি উদাহরণ হলো ফার্স্ট ওয়ান ল্যাবরেটরি অ্যান্ড ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট গবেষণা ও ক্ষেত্রীয় পরীক্ষা অথরিটি অফ গেট ম্যান মহান ব্যক্তিদের আধিপত্য অপশন সি বোথ উভয় তিন নান কোনোটি নয় okay so you get 30 seconds to choose which one is correct okay so time start now okay time up now always remember an example of scientific knowledge or বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানের একটি উদাহরণ that is laboratory and field experiment only because authority of gate man never give the assurance that you always get the scientific knowledge okay suppose you are in between of some old people and they always discuss about some mythological things okay so on that case you get another type of knowledge but not get the directly about scientific knowledge okay suppose you are around of some children okay so they tell you some story okay which are not related to the science directly that should be related to the literature purposes okay so that means not all times the people the authority the great man give you the scientific knowledge but yes when the lab experiments or the field experiments are there that definitely give you the enough scientific knowledge so that's why option A is the correct answer okay and the rest of the C and D will be wrong ওকে তো যেহেতু তোমার মহান ব্যক্তি বা মহান অথরিটিদের কাছে তুমি যে সবসময় সায়েন্টিফিক নলেজ বা বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই পাবে তা নয় তুমি সেখান থেকে লিটারেচার কেন্দ্রিক জ্ঞান পেতে পারো রাজনৈতিক জ্ঞান পেতে পারো দেশীয় জ্ঞান বিভিন্ন রকম পেতে পারো জেনারেল নলেজ পেতে পারো বা ইকোনমিক কনসেপ্টগুলো গ্যাদার করতে পারো সবসময় যে তুমি সায়েন্টিফিক নলেজ পাবে তাদের কাছ থেকে এমনটা নয় বা সেটার সুযোগও যে পাবে সেটাও না কিন্তু তুমি যদি কোনো ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট করো বা কোনো ক্ষেত্রীয় এক্সপেরিমেন্ট করো অবভিয়াসলি তোমার মাথার মধ্যে একটা সায়েন্টিফিক নলেজ বা একটা বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান তৈরি হবে ওকে তো দ্যাটস ওয়াই অপশন ইজ দ্য কারেক্ট আর যেহেতু দুটো অপশন দেওয়া আছে তো এটাই হতে পারে হয় একটা ঠিক আর নয়তো দুটোই ঠিক নয়তো কোনোটাই ঠিক নয় বিকজ দেয়ার মাস্ট বি টু অপশন ইজ দেয়ার and third option is both fourth option is none as there must be one of the option is right so that's why the other both and none option will be wrong okay যেহেতু একটা অপশন রাইট হয়ে যাচ্ছে সেজন্য বোথ অপশনটাও ইনকারেক্ট হবে ইভেন নান অপশনটাও ইনকারেক্ট হবে এটাই হলো অ্যাপ্রোচ ওকে নেক্সট Nine. The process of
that is not needed in experimental researches is পরীক্ষামূলক গবেষণায় যেটি প্রয়োজন নয়। অপশন এ অবজারভেশন বা নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ, যেটাই বলো। রেফারেন্স কালেকশন, শংসাপত্র সংগ্রহ, বোথ না না এটার আর বাংলা লিখলাম না, বোথ মানে উভয়, টি নান ফর না, কোনোটি নয়। সো দ্য প্রসেস দ্যাট ইজ নট নিডেড ইন এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, যেটা আমাদের যে কোনো পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রয়োজনীয় নয়, নয়ের উপর ফোকাস করো, নয়। ওকে, সো অপশন 1 অবজারভেশন নিরীক্ষণ, অপশন বি রেফারেন্স কালেকশন শংসাপত্র সংগ্রহ, অপশন সি বোথ, ডি নান। সো ইউ হ্যাভ 30 seconds, choose which one is correct. Okay, time out. The process that is not needed in experimental research, that should be what? Reference collection. Because এখানে বলছে not needed, that is not essential. Okay, not essential for experimental research. গবেষণা পরীক্ষামূলক গবেষণায় যেটা করা দরকার নেই, তার মানে কি অবজারভেশন তো অবশ্যই দরকার, রাইট? তো দ্যাটস ওয়াই এটা হবে না। আর তাহলে বোথ তোমার নান অপশানটাও ইনকারেক্ট হবে। রেফারেন্স কালেকশন খুব একটা দরকার হয় না, যদি তুমি ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট করো তো সেক্ষেত্রে লাস্টে তোমার রেফারেন্স দিতে হলেও প্রথমে তোমাকে নিজের A+B ওই স্কিম রেডি করতে হবে, সেই স্কিম অনুযায়ী কাজ করতে হবে, কাজ করে অ্যাকর্ডিং টু তোমার প্রত্যেকটা জিনিসকে মনিটর করতে হবে, ওয়ার্কআপ করতে হবে, ওয়ার্কআপ করার পর সেপারেশন করতে হবে, দেন তোমাকে পিউরিফাই করতে হবে, পিউরিফাই করার পর যে কোনো স্পেকট্রোস্কোপি বা যে কোনো টেকনিকের সাহায্যে সেটাকে তোমাকে দেখাতে হবে যে হ্যাঁ ইয়েস পিওর প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, তারপর সেটাকে তোমাকে রেখে দিতে হবে। তো এই ক্ষেত্রে এত কিছুর মধ্যে তোমার অত কিছু শংসাপত্র সংগ্রহ করার ব্যাপার নেই, কেমিস্ট্রিতে নেই, অন্য আমি জানি না অন্যগুলোতেও আই থিঙ্ক অতটা দরকার পড়ে না। তো দ্যাটস ওয়াই এই বি অপশানটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়। প্রত্যেকটা ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট বা প্রত্যেকটা কাজে তোমার এই বি রেফারেন্স কালেকশনের প্রয়োজন পড়ে না। পরে তুমি রেফারেন্স দেখাতে পারো, কারণ রেফারেন্স থেকে তুমি আইডিয়া পেয়েছো, এটা দেখাতে পারো, বাট রেফারেন্সটা সবসময় আমার লাগবে তেমনটা নয়। সো দ্যাটস ওয়াই বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। ওকে, research should be গবেষণা হবে অপশন এ
reliable, option B objective, option C valid, option D all. Okay, এটা 32 reliable means নির্ভরযোগ্য, objective means উদ্দেশ্যমূলক, valid means সযুক্তিপূর্ণ, all means সব. Which one is correct? 30 seconds. ওকে, টাইম আপ। এই রিসার্চ শুড বি, গবেষণা হবে, দেখো অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য রিসার্চ শুড বি রিলায়েবল, নির্ভরযোগ্য তো হতেই হবে, ঠিক আছে, নির্ভরযোগ্য দ্যাট মিনস রিলায়েবল, এটা একটা নির্ভরযোগ্য প্রসেস, ঠিক আছে। অবজেক্টিভ তো হবেই, উদ্দেশ্যমূলক হবে, একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে সাফিসিয়েন্ট, সযুক্তিপূর্ণ ভ্যালিড হতে হবে, রাইট। তো অল দ্য থ্রিস আর কারেক্ট, সো অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, অপশন ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। Okay, next. The survey research can be classified under গবেষণা সংক্রান্ত নিরীক্ষণ নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়। অপশন এ এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, বা যেটাকে তুমি বলতে পারো পরীক্ষামূলক গবেষণা, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, আর যেটাকে বলতে পারো মৌলিক গবেষণা। আমরা বলি না ফান্ডামেন্টাল রাইটস, খুব বলি, ওটাকে বলা হয় মৌলিক অধিকার। আমাদের যবে থেকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, সংবিধান রচনা হয়েছে, তখন থেকে আমাদের বেশ কিছু মৌলিক অধিকার স্পেসিফাই করা হয়েছে যে এই ধরনের মৌলিক স্বাধীনতা আমাদের থাকবে, ঠিক আছে। তো দ্যাট শুড বি দ্য ডিফাইন্ড কেস, বাট দেয়ার মাস্ট বি ফান্ডামেন্টাল ওয়ার্ড ইজ দেয়ার, ফান্ডামেন্টাল রাইটস। ওকে, বোথ আর নানের বাংলা লিখলাম না, বোথ মিন্স উভয়, নান মিন্স কোনোটি নয়। ওকে, সো দ্য সার্ভে রিসার্চ ক্যান বি ক্লাসিফাইড আন্ডার, গবেষণা সংক্রান্ত নিরীক্ষণ নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। ফার্স্ট ওয়ান এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ, সেকেন্ড ওয়ান ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, এক্সপেরিমেন্টাল পরীক্ষামূলক গবেষণা, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ হলো মৌলিক গবেষণা, সি হলো বোথ, ডি হলো নান। সো 30 সেকেন্ড। টাইম আপ। ওকে, দেখো সার্ভে রিসার্চ দ্যাট মিন্স গবেষণা সংক্রান্ত নিরীক্ষণ, সেটা
তোমার এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের ওপরও ভিত্তি করে হয়, ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের ওপরও ভিত্তি করে হয়। ঠিক আছে, এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ তো জানোই, তোমরা যারা কেমিস্ট্রির ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে তারাও জানো, আই থিঙ্ক আদার যেগুলো সায়েন্টিফিক ডিসিপ্লিন আছে তারাও জানেন। ঠিক আছে, আর তোমার ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ এর জন্য বলা হয়েছে বেশ কিছু ফান্ডামেন্টাল বা মৌলিক গবেষণার সঙ্গেও কিন্তু এই সার্ভে রিসার্চটা জড়িত। ওকে, তো দ্যাট মিনস বোথ ইজ রাইট, সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার, বোথ উইল বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট। Last question. The method of report of research should be. গবেষণা বিবরণ লেখার পদ্ধতি যেমন হবে। অপশন এ পার্সোনাল, অপশন বি সায়েন্টিফিক, অপশন সি বোথ, অপশন ডি নান। এটা যেহেতু লাস্ট কোশ্চেন আমি লিখে দিচ্ছি, এটা উভয় আর এটা কোনোটি নয়। সায়েন্টিফিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে বা বৈজ্ঞানিক বলতে পারো, বৈজ্ঞানিক উপায়ে, পার্সোনাল ব্যক্তিগত। ওকে, so time start now. That is the method of report of research should be. গবেষণা বিবরণ লেখার পদ্ধতি যেমন হয়। ফার্স্ট ওয়ান পার্সোনাল ব্যক্তিগত, অপশন বি সায়েন্টিফিক, সি বোথ উভয়, ডি নান কোনটি নয়। টাইম স্টার্ট নাও, 30 সেকেন্ড। দিস ইজ দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন। Time up. So always remember, method of report of research বা গবেষণা বিবরণ, দ্যাট নেভার বি পার্সোনাল, ব্যক্তিগত তো হবেই না। When you do any experiment or field work, you have to behave as a researcher and you have to be honest, you have to be sincere, you have to be what? Careful. So you never be personal. If you more personal, you have to do back calculation. This is not applicable. You have to do more dishonest behavior. This is also not applicable. You can do many what wrongdoing or any, so that also be non-applicable. So this is the thing. So okay, আমরা যখন প্র্যাকটিক্যাল করি আমাদের প্রজেক্ট করি বা আমাদের ডিসার্টেশন করি বা পিএইচডি ওয়ার্ক, প্রথম কন্ডিশনই হলো আমাদের অনেস্ট থাকতে হবে। যে সুপারভাইজার হবে বা যে টিচার হবে তাকে আমরা অনেস্ট রেজাল্টটা বলবো। এমন নয় যে আমরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে বলবো বা পিউরিফাই হলো না প্রোডাক্ট অথচ আমরা বলবো পিওর হয়েছে, বা এনএমআরে আমার ভুল এসছে কিন্তু আমি বললাম এনএমআরে আমার একদম ঠিক এসছে। দিস ইজ ভেরি রংলি, দিস ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল, এটা হবে না। ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যত বেশি পার্সোনাল হব না, আমরা রিসার্চটা ততটা ভালো করতে পারবো না, বিকজ আমরা মেনে নিতে পারবো না যে আমার বান্ধবীর হচ্ছে আমার হচ্ছে না, আমার বান্ধবীর তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমার দেরিতে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে, বা আমার সঙ্গে যারা ল্যাবমেটস তাদের রেজাল্টটা খুব ভালো আসছে আমার আসছে না, তাদের পিউরিফাই হয়ে যাচ্ছে আমার হচ্ছে না, তাদের একটার পর একটা রিসার্চ পেপার বেরিয়ে যাচ্ছে আমার হচ্ছে না। তো দিস টাইপ অফ থিংস। সো অ্যান্ড অন দ্যাট কেস আমি দেখালাম আমি অসৎ হয়ে গেলাম, মানে কি আমি আমার সুপারভাইজারকে ভুলভাল রিডিং বললাম বা
প্রোডাক্ট হয়নি কিন্তু বললাম প্রোডাক্ট হয়ে গেছে, প্রোডাক্ট পিউরিফাই হয়নি কিন্তু বললাম পিউরিফাই হয়ে গেছে। তো এই জিনিসগুলো তৈরি হয়। সো নট টেকেন দিস থিংস অ্যাজ এ পার্সোনাল থিং। You have to take in, you are a researcher, maybe sometimes the experiment goes to favor to you, sometimes that's never goes to favor with you. ওকে, তো দ্যাট ইজ দ্য থিং। যখন আমরা প্র্যাকটিক্যাল করি বা যখন আমরা ডিসার্টেশন করি, প্রজেক্ট করি, ল্যাব এক্সপেরিমেন্ট করি, সব কিছু আমাদের ফেভারে যে সবসময় যাবে, দ্যাট ইজ নট দ্যাট। ওকে, রিয়ালিটিতেও দেখবে তোমার জীবনে প্রচুর ঘটনা সেটা তোমার ফেভারে যাবে না, তেমনই এক্সপেরিমেন্টও তাই। এখন যদি তুমি অতিরিক্ত পার্সোনাল হও, তো সেক্ষেত্রে সেটা তোমার মধ্যে অনেক নেগেটিভ থিঙ্কিং তৈরি করতে পারে, লো কনফিডেন্স তৈরি করতে পারে, অ্যাংজাইটি তৈরি করতে পারে, ইভেন তোমার মধ্যে ডিসঅনেস্টি বিহেভিয়ার তৈরি করতে পারে, ইভেন তোমার মধ্যে ব্যাক ক্যালকুলেশন করার একটা লোভ তৈরি করতে পারে। তো এইরকম অনেক জিনিস তৈরি করতে পারে যেটা তোমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো নয়। ওকে, কারণ যারা খুব হাই লেভেলে আছে তারা বুঝে যাবে যে ওই জায়গাটায় তোমার কোনো একটা ব্যাপার আছে। So that's why you have to think that never be personal on that field. You have to be scientific. তোমাকে যাই করতে হবে বৈজ্ঞানিক উপায় করতে হবে। এখানে কোনো কুসংস্কারের জায়গা নেই, এখানে কোনো মিথ্যা কথা বলার জায়গা নেই। এখানে you have to do all these things as a scientific way. Okay? And that's why the both will be incorrect, none will be incorrect. বোঝা গেল? ওকে, তো আপাতত আজকে আমি 12টা কোশ্চেন করালাম। If you need more, you can say in the comment section. I will discuss all of this. Okay? যেহেতু ভিডিওটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে, ভিডিও যত বেশি লেন্দি হবে, আপলোডিং is very difficult. And there must be many people get bored. So that's why if you need more, you have to say in the comment section. Okay? So, thank you. So, which are most important question and that should become in the previous years, I will discuss it. This type of question that should become during the exam, that is around research aptitude. So you must have some idea about some sampling things, some experimental things, how the types of research work. There must be so many disciplines are there. That is literature, one is the discipline. There must be English, Bengali, all of the things are there. All of the languages there. And there is social science. There must be history, geography. I think that should be goes to social science. There must be some mathematics is there. Okay, and other is science. Science discipline, there must be physics, chemistry, biology, microbiology, zoology, botany, psychology, all of the things that should be goes on. So all the disciplines have the different approach in the research work. So you have to brief idea all of this. Brief idea, that is, তুমি যদি chemistry হও, if you are belongs to chemistry, you know how the research work going on. But for geography, which type of research that should be go? For history, which type of PhD work that should be go? For Bengali, which type of research work that should be go? So you have to need this type of basic information when you have to attend the research aptitude question. Okay, so that should be keep in mind. And please subscribe, obviously like, comment and share. And always remember, if you have to please subscribe. If you subscribe, you daily informed by which video that should be uploaded next, and the study materials you get notified. Okay, the notification that should be given in the YouTube. Okay, that's why please subscribe and also like, because I will encouraged by this thing. Comment if you have any query, any need to information for